This will be a great and brilliant day for the world because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage. But the naval blockade, with the greatest navy in the world, from the greatest military the world has ever seen, we built it during my first term. We built it. They said I was crazy. We weren't so crazy, were we? Will remain in full force and effect as it pertains to Iran until such time as our transaction with Iran is 100% complete and fully signed. And this process, we're getting along well, but who knows with anyone, but who knows with Iran in particular. Kapal induk di tengah blokade pelabuhan Iran di Selat Hormuz. Rekaman video menunjukkan awak dek penerbangan mengarahkan jet tempur untuk lepas landas. Menurut Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM, 14 kapal telah mematuhi aturan blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz dengan memutar balik. Membuka Selat Hormuz, Amerika Serikat mengeluarkan video yang menegaskan blokade tetap berlanjut. Bahkan Amerika Serikat mengancam akan menembak tanpa peringatan kapal-kapal yang melanggar. The U.S. has announced a formal blockade of Iranian ports and coastal areas. This is illegal action. All vessels are advised to immediately return to port if leaving and discontinue transit to Iran if that is your next port of call. Do not attempt to breach the blockade. Vessels will be boarded for interdiction and seizure transiting to or from an Iranian port. Turn around and prepare to be boarded. If you do not comply with this blockade, we will use force. The whole of the United States Navy is ready to force. Dan Turki, Recep Tayyip Erdogan mengusulkan agar Amerika Serikat, Israel, dan Iran memperpanjang gencatan senjata dan melanjutkan negosiasi. Pihaknya juga mengecam keras Israel yang terus menyerang Lebanon dan membuat eskalasi konflik meningkat. Biliyorsunuz çatışmaların 40. gününde Pakistanlı kardeşlerimizin takdire şayan gayretleriyle 15 günlük bir ateşkes ilan edildi. Böylece haftalardır yüreği ağzında yaşayan bölge halklarıyla birlikte tüm insanlık 40 gün sonra ilk kez rahat bir nefes aldı. Biz de geçici ateşkesten memnuniyetimizi dile getirdik. Fakat İsrail hükümetinin Lübnan'a yönelik saldırılarını devam ettirmesi barış umutlarına ilk darbeyi vurmuştur. Kementerian Luar Negeri RI kembali evakuasi warga negara Indonesia dari Iran. WNI yang telah dievakuasi akan diserahkan ke dinas terkait, kemudian dibantu pemulangan ke daerah masing-masing. Kementerian Luar Negeri RI melakukan evakuasi tahap ketiga terhadap warga negara Indonesia yang ada di Iran. Total ada 45 WNI yang dievakuasi pada tahap tersebut. Kemenlu menjelaskan evakuasi tahap ketiga diberangkatkan secara bertahap. Para WNI yang telah dievakuasi akan diserahkan kepada Dinas Sosial dan Badan Penghubung Provinsi. Mereka kemudian akan dibantu pemulangannya ke daerah masing-masing. Telah tiba di tanggal 14 April lalu sejumlah 14 orang. Kemudian ke kloter kedua itu sejumlah 9 orang kemarin di tanggal 15 dan kloter ketiga 9 orang akan tiba di petang hari ini. Masih ada 13 orang ABK yang masih kita tampung di Baku untuk menunggu penerbangan selanjutnya ke tanah air. Para evakui ini setibanya di tanah air kami serah terimakan ke Dinas Sosial dan Badan Penghubung Provinsi untuk proses pemulangan mereka ke daerah asal masing-masing. Sebelumnya, pemerintah telah mengevakuasi 22 WNI dari Iran pada 10 Maret lalu. Berdasarkan catatan KBRI Tehran, jumlah WNI yang tercatat masih berada di Iran setelah evakuasi tahap ketiga ini adalah 236 orang. Mayoritas berstatus pelajar atau mahasiswa dengan konsentrasi utama di kota Qom.
Sisanya adalah pekerja migran Indonesia dan juga ekspatriat yang menikah dengan warga negara sana. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Israel dan Lebanon sepakat untuk gencatan senjata. Melalui media sosial pribadinya, Truth Social, Trump baru saja menggelar perbincangan dengan Presiden Lebanon Yosef Aoun dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Trump menyebut Israel dan Lebanon sepakat untuk gencatan senjata selama 10 hari. Gencatan senjata ini dimulai pukul 5 sore waktu Washington di Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak inisiatif perdamaian dan mengumumkan rencana untuk menduduki sebagian wilayah Lebanon Selatan. Netanyahu mengklaim bahwa Israel berada di ambang penguasaan Bin Jbeil, salah satu kota terbesar di Lebanon Selatan. אני מחזק את תושבי הצפון שממשיכים לעמוד איתן. במקביל כוחותינו ממשיכים להכות בחיזבאללה. הלחימה מתמקדת בבין ג'בייל. בין ג'בייל זו הייתה בירת חיזבאללה בדרום לבנון. זה המקום שחסן נסראללה אמר לפני 26 שנים, הישראלים הם קוראי עכביש. אנחנו עומדים להכריע את בין ג'בייל, אנחנו עומדים בעצם לחסל את המעוז Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth meyakini pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, masih hidup tetapi luka berat. Thank you all for your time. I have a couple questions. I know you said a few weeks ago that Iran's supreme leader was wounded and disfigured. Do you have an update on whether he's even alive at this point? And then another question for you. Iranian embassy accounts are sharing an AI video of Jesus Christ kind of bloodily killing President Donald Trump. Does the Pentagon have a response to this, including the fact that this AI Jesus is casting Trump into hell? And then finally, for Admiral Cooper, could you speak to us about the morale of the American service members that you're seeing in the Middle East? I think Americans are really interested in what their experiences and testimonies are like. As far as the status of the individual you mentioned, I believe it's the same. Not a lot coming from him right now, understandably so, a lot of fear. Believed to be alive, wounded, and disfigured. Status remains the same. As far as a video like that, of course, that's disgusting and detached from reality. Iran says a lot of things in the propaganda space based on complete lies, and their actions have been lies. Oh, we don't target. We see missiles going into civilian facilities and hotels in the Gulf states. And they say we only target military targets as you watch drones and missiles go into. So they are going to misrepresent, lie, spin in a multitude of ways which we are quite used to. Ultimately. Dan pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.